Inside Story Uganda, real source of political updates. Ndio mkukuna Tamale Mirundi mtabani wa Yohana ne mama amole nseso kulaba tetulabagana ko mwaka guno nze twasemba okulabagana nga tugenda mu Christmas oba mwaka chichi edda twalabagana ko before Christmas after Christmas mwaka buli muyamunye bwa kufix ne tudamne tulabagana towards the end of the year twali federal Uganda akugamba ndikatonda te myaka nayaze ntengo kutale kati byo bomwaka ye season kalende no buli kabaka wa Roma yagenda ngateeka ko mwezi gwe nejiwera 12 buli omu yateeka nko gwayagala nejiwera 12 namanyi kakati omwaka kisinzira gwe okubala kivuga mpezeze emyaka bwegiti olinda December 3 December 3 kalenda okutuka boga nti kakati tuvudde mu gumu tugeze mu mwaka omulala naye kubanga mulimu azalibwa nga 3 neze kimbagambe kisooka tibibyo no bisomye ndi president yagulawo economy naye yagiteekako okulobbaaka yagamba tulina ebintu bibiri a license and a freedom byanjawulo license olina license ku mmotoka yo olina license ku dduuka lyo ne freedom byanjawulo freedom ebeerako okulobbaaka weyagalire mu ddembe lyo naye nga tolisamuliza balala eddembe tuteeka kusa balala kituyita kulobbaaka tebakuweesa guno nga gwa responsibility bwe baba tebabagemye yabaga nti ebitanda bikasita bijjula yekyogera nga yategeera abantu bakirabira nti covid akoze eki akyalemeddewo ng'abalookinga ako yakateekawo n'agamba nti banange bino byonna tukyasobola okubizinyuma singa abantu banayingirya banawera malwaliro Papa Pio yagamba saba ebisikoopi kiwanuka gwe kagalanda ate kagulanda wa Afirika nkwadde obwakibishopu omuddukavu asoose eneeyisayo yagenda okugulirawo babishopu saabalala kitegeeza nti bona obagalidde kyovulaba yanyigira ab'emmengo okumugamba nti yagadde mukomusajja bamugobe bo baali batunuulidde kiwanuka nga tebatunuulidde kiri kya paapa gwe kagulanda ate kagalanda wa Afirika. It is on your performance that we shall judge that an African can be a bishop. So tuchikuwadde katulabe sikikyo era Abaganda abedda kasaba kuwanga obwami nga beekika kyo bakola kibakusimba emabega. It's not you muyamamba abomu navumaganya ki ekika kyonna. So it is a callback kitegeeza mugende babageme abantu balina okukkiriza bagenda bagenda ate mu kyemutamanya eripooti yali temukkiriza kuggulawo kubanga bano aba organize beyambisa covid obutagenda heeke kakati bwaggulawo kyali kitegeeza balina okutemba bali bawoleza ku Zoom era ripooti yali tekkiriza kuggulawo. They have a lot of influence. So president yasala obusaza atuggulewo a challenge to you nabagamba nti Owalagi bwe yajja mu Uganda banubbe be baali bamukola mu muwogo nga bakuba emundu okwekutula era Amini bwe yagenda okulwanyisa bamawumawu yali buluto abazungu ne baga nti ave mu magye naye nga atadde mu nkangaali Amini abalubbi banywanga Amini omusiraamu banywanga Owalagi tegwali mwenge wejjiini mwenge gwa lutalo. Amini yali musiraamu anti abanubbi baali basiraamu kati ate nga banywa Owalagi ne bakola Owalagi ate yali gwali mwenge abasiraamu nga tegwali mwenge kyali ki wejjiini mwenge gwa lutalo Uganda nga kyeki kakati abazungu ne batya nnyo Owalagi babaleeta pathologist wano nga buli mulambo gwa munubbi gwina kyeguwonya bano bamutuuma wejjiini mwe mwava Owalagi
Waragi kati abaddugavu Walagi n'abawoomera nnyo ng'ate ba security forces be basinga omunywa kati omuyiga ne bamuyiga mu bibira ne bakola ki manyi Walagi epipa bagiteekawo oluseke ne baluteeka mu mazzi agatambula vepa yefuuka emmandule eyaka ne mu ttaala ne mu pikipiki eyaka ne mu ttaala mbi nnyo 1923 ne baleeta enguli act ne bateeketeeka ku Walagi ne baleeta ne ba distillers to purify Walagi bano ne bagaa nti oyo ate gwe bakoze biswazi tulina kunywa mmandule eno eyafe oyo ne bamuzira kati gavana n'agenda mu lukiiko lwa Buganda n'abagaa nti abange mutuyambe ku Walagi omusajja n'ayimirira mu lukiiko n'ambuuza Walagi akoze eki nti ayokya ekibumba kati afudde n'ekibumba bamuwaaki nti tewali fuluma olukiiko ng'emikiro ebusooka mugigula buguzi emikira gy'emmese era omuganda ga nti ttunzi liba wala ebbeeyi y'emikira gy'emmese eri Busoga kale tebagikukusaako kugijja wano alina bali abasoga tebagifunamu watwalanga mukira mu ofatole Eminence n'akwata emikira egizze mu ofatole n'agitwala ewa gavana ne bamuwaamu ssente oba ewa diisi Eminence mu kyaki nga yakole mwabakkiriza muleeta ebizimbe ebisinga amasomero malwalire Busoga byazimba emikira gya mmese yes ye bakola bulungi kakati ate abayindi ne bakijja ne bakitwala ebuyindi abayindi ne bagamba mulunde emisota mugoba abazungu gye babojje ne bakola applying ikundi yemu abayindi baali bagezi ne bagiratandika okugira yalinga for commercial fund y'okugula emisota neggwawo ebuyindi kyalima wano kyakola kakati mubo munaalowooza nti muyamba Museveni ng'abaagoba gavana mu lukiiko lwa Buganda nti okwegema muyamba Museveni muba mufudde is a challenge abagula kaadi zino ez'obwereere bakola ku nasana wangu wankati abantu bakigenda mpolampola ne bajja kutuuka batuuse abagamba ekyokubiri njagala oba ku magezi abazadde abasomesa amasomero bananyini basomero Tamale Mirundi eneso oyina muganda wa enesomero betegese batya okusobola okuyamba bagamba ti wano mu Uganda buli kimu bakikolera mu kavuyo kyazzenga musota. They said the Minister of Education had put up a task force to chase away cost teachers. Task force eriwa. It would include your recommendations. Nembagamba TV enyumba otumanye n'okuleka omupangisa asulemu. Mwiza kubanga mwenna mwejja Kampala. Ndikodi. Okay. Naye mufuna omupakasi n'asula mu nyumba yammwe. Kubanga enyumba etalimu muntu egwa. Kakati all these years ng'amasomero ago mubadde temugagendamu. The inspection state house inspectors, engineers. State house? Bazimba essomero ly'e Tanzania. Okay. Oyogera kuli liibi. The engineers. Museveni Primary School. Would check the structures before. Mwagamba nti abasomesa bonna bali ku mirimu mirala tebakyadda. Basika chapati. Bali mitugala bagera mu taxi bagera mki. Kakati munaalinda masomero kuba makalu. That's the task force would tell you. Tell you? Eriwa. Who is informing the Minister of Education? Ati chinkubolere eriwa. Nti deliberately temubiteesaako. Mulinda kavuyo. Abana batuko okuddayo. Kavuyo mumulira. Abana batuko okuddayo. Bali kwatende ni bandagamba konti we are not coming back. Simu agirekera Museveni. Yabalizoningira yekka. Oba n'ekyo ayagala. Tewali ayagala kumenyeka. All this reliability structures zemuyina tezikola. Kuba bali abagezi. Nze mbalaba every day, watch them every day, even yesterday. Mbalaba ku byuma byange. Bo bakeera kubaza. Balinga ba stock exchange. Nti eno crisis tugifunamu tutya. Ani ayimiridde awo tumukube nakalema amugyewo. Balinga basinza amagezi. Mafia Museveni nange ffe tubala. President Museveni? Nawe? Ni mafia? Ffe tubala. Abasigale tukola ki? Mwebase. Museveni yagamba nti Abamerika balaga ku mwezi Katonda yakubaguzizza. Is an international heritage. But for Africans, tuli abalwanira ku mwezi balwagenda luddawa. Na international heritage Katonda yabituwa. Futulwanira bibanja. Ye yagamba
mumulinga ebikenembi ebiri ku kutiya ya sukali nsomero bye bagamba nti Africans tulinga bikenembi tuliwanira kutiya ya sukali bannaffe bali luddawa musimami ya Africa ni nani? Who is standing up for Africa? Ni nani? Hatuna. So that's your problem. Nti leo munaddayo kakati mbagamba bafulumiza billioni 15 tebakiryalinze interest rates z'amasomero. Tell us the particular schools ezinatukana tusaba mukwano gwo Deo Masanga yankubidde simu ejiro nanga nti omwana muzizayo ku ssomero sorry ngenda kumuzayo ku ssomero naye school fees zokka bansabye bonna obukadde bubiri naga nti naye ntopofu obukadde bubiri kakati atasema ninako kino ate babasomesa bakoze strategy bweti kugamba genzo tunyengalaba okuza omwana ku strategy is bali bakimanyi bamafia nti mumwe mugenze munasa nemukubisayo bino obupande ng'amanyi bawalagi ekitegeeza covid yajja kulinnya amasomero gaggalewo kati oli omusajja kyava akugamba nsasula mu buliwo ebiri zange zimpe bwe waggalawo poteya gwokola poteya ate gavumenti olwokuba tugenze tuforginga vaccine cards kakati nanyini somero semakola ku side ena nti Tamale aforginze jagenda aforginze kitegeeza nti obulwadde bugenda kulinya balokinge kakati nze soko mpe biliza ompereko nezakiro sasula front milioni 3 sinze nsalwa ekyo obulwadde buspiralinge bagambe nti abaana baddeeka ngesi ndazifuna tukuli tutya yanti ennimiro omusawo omugezi abeera ku kyalo ky'abakyafu nabaga nti Rwanda is a hygienic country ekozesa sente zayo ntono kuheresi bwe yategeera nti mutwalayo obuveera mutwalayo endwadde abava mu bakyafu teyaggalawo babaasi eya space ekola quality calculate nekyusa quality calculate nekyusa quality. Abayindi abali bali mukyere mu Kampala mwali mu gabeji era sebadduka yayimba nti bo bannaffe bali ansiiti oba powder nga abatugana ogenda mu toilet zammwe kati gwalidde akalooko gugende Bulaaya abali agundi ono oyo gwe bagaaya amazzi okupushinga oyo omugumu mangi batuwa wano abalyaji batuwa agowa naye yatulema ate nga Museveni yagende walikani. You are tired of Africans who come here with a begging basket. We want to trade. I'm 7 years later, Agoa, a Warigan. The first time we met Irigan. Never Akugamba, Nana Singers, Kiro Yemo, Zengero Runakulum, Gabas Nozeba in a Giravas. Every Janja of Yakari, movie, will courage Yakumasanya Zaganjaud. Did we benefit from Agoa? Why didn't we? Anti-condition is. Ibachikuwa. So therefore, to me, that's feche tubagamba. Abazungu bagenda kututanda we yayo yani eri mu wino. If the Bazungu want to kill you, motoka zani. Tetweta kakwera likirya vaccine yoka. Twambalinga tunkadde. Tuvuga muruka nkadde. Twambalingo yenkadde. Twambala obulego bukadde. Ande yenkadde. Usanga omuntu ngatembe yobulega. Ngoza genda gula akalega katamanya ni. Nekyatuyamba mu Africa. The missionaries nti baliba eriyo bannaddiini mu Europe abatabakkiriza kola bintu ebyo. Otherwise singa bannaddiini tebaaliyo awo eyo type weeri tetwasoma ku Matthews tewamusomaako Matthews theory of demography Malthus nti ensi ejja kutuuka ekiseera abantu beeyongera 1 3 6 9 emmere yeeyongera 1 2 3 tujja kutuuka ekiseera tubeere trapped. Yagamba ki mulete endwadde zitawona. Malthusian theory. Yes. Ya demographics. Teori yasoma economics ku university atajimanyi. Yanjawulo nnyo na bino bi covid byani. They have improved his facilities. Muwangaala nnyo. Ensi teyeyongera kunga chapati. Where will you live? Ekitegeeza abo gye bali
neba na dini nti nina mutabani wange Mirundi Lebengula namwagala nnyo kabaka gwensinga okwagala owabatebere oliya mulyamuluka nakola endagaano nga zino zebakola ezawano sente neziremerayo interest rate nerinya nga titugenze mu bantu nakola endagaano nti obwakabaka bwo mbwadde Queen Victoria omuminsani najja namugamba ti endagaano gyewakoze ogimanyi obwakabaka bwo obwadde Queen Victoria kubanga omutaputa namuyita wawandiise eki ate namusalako omutwe kuyi nagamba omuminsani nti wamma kati gwempandikira ebbaluwa entuufu nti omutaputa yemusazeeko omutwe kunkolera ndagaano nfu kati gwewandiika entuufu Lebengula omuminsani namuwandikira ebbaluwa entuufu Queen Victoria namugamba mukwano gwange Lebengula ng'olabi abazungu abali mu Afrika bonna bayita bange mulimu abatogizi sibafuga mulimu abafalansa sinze mbafuga mulimu abajamani sikakasa oba bewakoze nabo endagaano bange yabayola bonna abazungu mu bwakabaka bwe n'abasalako emitwe asibabo mukama wamu abeeganye ye Mirundi Lebengula omulina mukambo bwatyo anti nze gwapo byenjagala Yosefu Kony Yosefu Stalin Yosefu Kibwetere Yosefu yakuza Yesu nibaga nti olubuto lwa Katonda lwakyamani werusibwa niwerekera ku mukazi kati abo benjagala abo ye type yange amanya ge wange gonna galina meaning Salva Kiir wali yayola macha yali amuyoledde mu State House batukubagane sajja mukadde ne Salva Kiir nga ye president yakyakukuta n'embabazi oli tuzivuge zavugira mu State House mwennyini namutwala nga talinnya va mu government yange Salva Kiir wali yakiyibwayo nakatubagane State House mwennyini tesaki oba president bwaffe babiri abana ogenda obongerako amanyago Salva Kiir simanya gutulireko banda bali hambo batya tuyagala bali hambo nti omwana wange azaakaaba bamukubidde ku ssomero nange mutraining obukodyo obukuba bamukuba akube adduke ku ssomero kuba bamukuba nawe kuba mu liiso obikola abaana soma akatabo kange obikola abaana balina okunywa ku supu w'ennumba nga babebi Tamale Mirundi ekitabo kyenkote mu ngalo yange bakiyita the wisdom of a fisherman kakati the seven gave you is up to you not blame him and that is him he opened with a claw back ministry yali badde ku claw back kati everybody would be at the claw back omuddugavu ye Katonda yamukola ogenda South Africa nibakugamba amawanga ga Africa nti twala yellow card wegeme bakugula buguza ate nibategema to catch disease there the moment you arrive at the airport without a yellow card bakuyinja kitingira bu $10 nze bakankubira Kenya ndiku ngenda Kenya kati bone bali mu lwatu obulamu airline yokutwala because you were full. The moment you arrive there kale bone bakuyamba naye omuddugavu waliwo amalwaliro gye babugula mu State Council naga nti yeye abasinze omuddugavu bamutikanga enkokota abasingasinga naga nti akongola omusingasinga naye kweka mu mpaji ate nga n'enkokoto ekuli ku mutwe kati okongola musingasinga akongola omusingasinga ayiwayo enkokoto najja nga ate alimba bekwekanga n'enkokoto mu mpaji ng'akongola musingasinga mukongola Museveni mugenda ku NASA mubugula mukongola Museveni Museveni alina statistics era Kasaki n'abimba ngaddamu ngagala ate wanagamba nti obulwadde bweyongedde ate nga abalifaalinga naggulawo bonti omweyisa bwenagamba mugende mwegemese mwagenda kugula bugu kakati omuwala adduka ku ssomero n'agula metron bagende bakuba endongo metron yakwata sente zize mugende mufune embuto ate gwe bayita omubi ekikazi ekyo tekikukkiriza kuva mu kisulo you go don't blame the metron isn't your parent you are lucky you have a good leader
Fuka mobile ba president bamekaba for the covid yagenze ne bamugema ne bamwone booster kubafe mu Baganda batugamba omwana gwetazadde okumuwa ekintu omala kulumako yagenze nalumako n'abalaga kati ne bagamba bamukuba mpiso nkalu naye kale anti yaga nti bamukuba mpiso nkalu nabagambye ekirala tedekalina variations ala mutano nga okuja keri America but temumanyi Uganda butambala ne busujju byava kulinnya ki ab'ebusujju ab'ebusujju bakwatanga obusujju ne babwambala ne babeka private parts nga bwe butambala tebambala ne bavumagana nabo bana abasiru mubika ki bali baga nti okwebika obusujju tusinga mu abatambala Kenya buli muntu muri muserikali wa police ali ku patrol vehicle ayina bulletproof atakasale kajitamu naye ati abajasa abali e Congo balina bono bukofiira bwa kachi helmet kisasiri atiri kunyiga nyonga atayina helmet kakati ndiweziba variations ono ayina na mutano obenkaaga yayambadde obusujju akira abebutambala abagenga nikedi akira abatambala mutemukitegeera obusujju bukira obutambala at least to cover your private parts with obusujju we are better than the butambala people who move naked kigula kuulidde kale ndi ku kitabo kino kibayita the wisdom of fisherman nisomewa awo wali gonde principles of succession rules and principles of succession yes kantandikira wano principles and rules of succession ndino mkuku na Tamale Mirundi studios mchekana gonnako lwalero nze kano kankumi akagoro kankumi nango tero kampani kakati bibya kugema kati gatta byombi kano kantusiza olinye otambuza ebigere nojja ku stage ya boda ne kutusa ku stage ya motoka nojja Kampala nolinye motoka ne kutusa ibukakata nolinye ekidiri notuke kalangala katuli ku kidiri kubanga ekidiri tiyinza kulona wakawo oyina bote ku katuse tutambula tususe ku vaccination ekyo kino kyondeka January wa 2015 je myaka 7 kano yes ekigamba bwe 7 years ago the Saturday Monitor of March 5th 2021 it was reported that cabinet and the movement caucus were due to debate a proposed constitutional amendment to increase the presidential tenures from 5 to 7 years. This came at the heels of an earlier statement by the Antony Member of Parliament and Minister of State for Primary Health Care, Mr. Kakoza James. The MP is also remembered for spearheading the 2005 constitutional amendment that removed the presidential term limit from the 1995 constitution. However, the two above named scenarios are now different. In the earlier one, the Constitution Review Commission headed by Professor Frederick Sempebwa, it was a requirement of the Constitution itself that a review process be conducted every 10 years interval. Therefore, Kakoza was just a messenger to a task preset 10 years earlier. The framers of the 1995 Constitution, under the influence of Professor George William Kanyeihamba, who was the National Resistance Movement point man in the Constituent Assembly, had wrongly thought that the president, having been in power for almost 10 years at the promulgation of the Constitution, needed only 10 years to make it 20. Therefore, by insisting a 5-year term limit for the president was intended to give Museveni 10 years more. According to the presidential AD, then Justice Kanyeihamba asked the president whether he was comfortable with the 10 years term limit, to which the president said to have responded he did not have any interest in the constitution apart from making one for Uganda. Armed with this assurance, Kanyeihamba moved on confidently, thinking that by imposing a 10-year term limit, he was putting Museveni under lock and key. I strongly suspect that this is part of the reason why Kanyeihamba became very disgruntled. He felt used and dumped and became a strong critic of the administration. However,
as I pointed out in my book, who keeps Museveni in power? Museveni is like a card player who hides his cards from his competitors. He is a host who hides a menu from the visitors. Every time he pulls out just surprises. The president is a guerrilla statesman who is very conservative about his future plans. I explained in my book that this means nobody, including those who are close to him, are privy to his future plans. It also explains why he has outsmarted all his enemies, including former allies. Why, when they go with nothing. Basically, this is why Museveni is not a loyal student of the Machiavellian theory of eliminating those who helped him to come to power. He has not assassinated a single political opponent. He just extends them a noose into their own honor of their desire to commit suicide. The president had outsmarted Kanyama in 1995. Firstly, the constitutional provision for 10 years for the 10-year term limit was not among the entrenched provisions. Was not among the entrenched provisions. The entrenched provisions of the Constitution. It did not require a referendum. It did not require district councils, but it was just a normal provision that required just a 2/3 majority in Parliament. And ironically, it was the National Resistance Movement that was suggesting taking it to the public court. The government wished the people involved and pronounced themselves on this matter. This made our amateur politicians to believe that Museveni was circumventing Parliament to avoid possible rejections by members of Parliament. In fact, any sensible opposition politician would want to refer a controversial matter to the population. This is because whatever comes from an unpopular government, even if it's done in the people's interest, it's intended to benefit them, will be rejected by the population. But a direct parliamentary procedure was the best option for NRM, for it commanded the majority in the House. Secondly, the same constitution had provided limitations to political parties and had rejected federal. This was intended to hoodwink the multipartists and the federalists. The trick worked out very well. When the president appointed Professor Sempebwa, a close friend of the then Mengo's Attorney General John Katende, Mengo's strategists rejoiced heartily, believing that Sempebwa would enable them to get federal. They were the first group to support the review processes. They also organized a peaceful demonstration in Kampala to support the appointment of the Constitutional Review Commission. They later submitted their proposals to the commission. On this occasion, the Katikiro, then Joseph Mwanyamuli was accompanied by a huge crowd. The poor reasoning was that by going with huge crowds, they were telling everybody that federal was very popular in Buganda, forgetting that the things are not determined by the numbers but practicability. Is federal real or a myth? How come that no African country is federalistic? How come that in spite of the Federal Republic of Germany being a federal state, her neighbors like France are not? What commonalities are found in countries like the USA and Canada, which are federal governments? Do we have such pillars that can uphold a federal type of governance? Because in itself, it is a political system. Therefore, instead of making a strong case for cause, federalism is a form of government. They helped the government to market the Sempebwa Commission and give it legitimacy and credibility. Thirdly, the Sempebwa Commission did not enjoy the powers of the Odochi Commission. Sempebwa was a collection center for data. The ideas or proposals received by the Sempebwa Commission would be forwarded to the relative statutory bodies mandated to amend the Constitution. A Constitution is amended by either its provisions or it's called or what is called a transformational moment. This is a commonplace of countries like the USA, where amendments are not a simple matter. Therefore, a presidential candidate can put a matter on his campaign and give it to the voters to decide. If he or she wins with this part of the agenda, the population would have given him the mandate and alter and implement any government issue without amending the Constitution directly. However, in the case of Uganda, the Sempebwa Commission in particular, the task was about to review an existing constitution with some provisions and sections of the population desired to be amended. It was the duty of the concerned bodies that the Constitution mandated to amend it do so. In fact, Sempebwa was a messenger with no any such powers. The Odoki case was a little more complex. He would collect the data, draw a draft constitution, and report to guide the CA in making the final draft in 1995. However, in Uganda, very few people spare time to ponder over long-term implications of a
serious government matter. Many of our politicians wrongly believe that Sandpaper Commission was important. In fact, those opposed to the lifting of the presidential term limits would have rejected the commission on grounds that the constitution had worked well and therefore there was no need for the change. However, they thought that the NRM would throw to them an opportunity to insert in what they wanted without considering its own interests. Tactfully, the NRM was the last group to submit its proposals to Sandpaper. The reasoning was that the Federalists and the multi-parties believed that the constitution needed an amendment, needed any amendment at all. So, to provide for their interests, other groups had also equal rights to put their own interests. I pointed out in one of my radio talk shows that the NRM was an old lorry that was failing Chako to hoodwink a traffic policeman. This is what is sensible and coming taxi drivers do to dodge traffic police. They hide their omnibus or convenience behind the ramshackles, which take attention of the police officer to pass through the roadblocks. NRM successfully hoodwinked the groups to amend the presidential term limits. The work had been done for them by those opportunistic groups that believed that the NRM did not have its own interests to protect, that their political competitors had put in place the Sandpaper Commission to serve their interests, not the NRM interests. Any sensible politician would take note of this and move cautiously. Having submitted their own demands to the Sandpaper Commission, they lost the normal authority, the moral authority to oppose what the NRM demanded to be amended. I also gave another example of a group of passengers moving in a bus. If they reached the middle of the journey and realized that they had forgotten their luggage at the taxi park and decided to go back for it, it would be arrogance to some passengers to start sorting out those which should not be carried out on their way back. All the luggage must be carried on their way back despite the conditions that they may find in. Why the amendment? Kintu kikulu ate kino kyakakoza wembandaga muri mu parliament kati nabagamba this is a new scenario nabagamba mu Uganda teyina ba politicians temwabula bintu Odech was given mandate to collect the data, process it, submit it to CA to make a constitution, to give it right to draft the constitution. Era babagireta waliwo mugwago yali aleseye mbona yo bagiteseeko waliwo mugwago yali aleseye yes agati abera mu kibakola bano bo bakiteka mu constitution every 2 years there will be a review constitution yakoze batekoze waliwo abana abakusoma basikadde nga tebakuse nibalita Sandpaper Commission bano tebategeera nti Sandpaper wanjawulo n'odoki Sandpaper was reviewing an existing constitution to amend it if it did not work, areas that did not work properly. Endo byokulibonebera ko bibiri. Yenali mu yuche yakola. Yali yagala kukyusa term limits. Naye badabali babasiba. Basiba multi party, basiba federal, ne basiba ne term limits. Kayamba yabuza president mu constitution ngutere muki. Temuli kola kozi constitution. Eri flexible. Teyategera kigambo flexible. Amendable. Kama constitution mutwali ya draft embalala yabaganti kyesirabye mu ekitansanyudde ttaka amendment emyaka 10 yajogerako tiyana nyiri mu review omusibe multi party bamusiba omusibe federal ne bamusiba omusibe term limit ne bamusiba kati we musalawo tujje baliwo bonna bavaayo. This is what they did not understand. Mwali gambi abali bagala term limit zikalewo mwali kwa constitution yakoze bulungi temugikwatako nesinza kuwanulira okulinga nzisewanudde NRM yabayita bonna buli omu najja yabafedo ne bakumba mu Kampala kino kitwagala okukola kyebogerako ekyo kikyawo kukakoza naye antira bakuga muli yonna enkyeno ey'olunaku olwaleero njagala okwebaza nti mwebale kwa nti mbadde bawuliza balungi era mwebale kwa nti mukyalina funatera olunaku ono olwaleero obudde bukedde mukama mulungi olunaku lwa Friday era nga jjukira nti Friday esookedde ddala mu mwezi guno ogwa January era ne mwaka guno gwenyini ogwa January olunaku olwaleero Tamale Mirundi agenda kuba
gatekwano yegenda okukola program ya Facebook edala ya 2022 tulamusiza banafu muna waliwo abantu abali gye mulinga muteekateeka mikolo muteekateeka mbaga olunaku olw'enkya Saturday mugenda mukwanjula mugenda mikolo mugenda byonna migendo gendamu tweyongere okubeera abovunanyizibwa kafyu yabadde lift temporarily ku lw'abaana okusobola okudda ku masomero nga ekigendera mu kyo ky'abantu abagenda okubanga bazaayo abaana ku masomero starting Monday okuyita mu nnaku ezo zonna nga omuntu alina okuvuga omwana oba abaana okubajja kuno okubatwala gy'abatuse yonna n'olw'ensonga eyo either mu kugenda oba mu kudda kafyu abakutte kireme kubeera kyansonga ennyonyi ddala ebyo nno byategeezeddwa minisita w'ebyentambula ow'ekitiibwa General Edward Katumba Wamala so n'olw'ensonga eyo nga batulinda naye nga president w'eggwanga bwe yayogera agenda kusomeza 3 yaggula ebintu oba yaggula eggwanga ebintu byonna bye yaggula yaga nti bijja kutandika ewiiki 2 oluvannyuma lw'abaana okuddayo ku masomero kati abaana baba nga baddayo nga 10 kitegeeza nti wiiki 2 okuva ku olwo z'ennaku 24 oba 25 kati awo omwezi nga gugwako ebintu byonna biri bitandike ebisaawe biggulwewo sinema ziggulwewo amabala gaggulwewo kafyu aveewo okujjako kuba bodaboda taxi zo zakkiriziddwa entambula baasi byonna ebyakkiriziddwa okutambula nga bitwala abantu 100% si 10 wabula abantu abajiramu bonna taxi mudde wali mutuuza abantu basatu mwatuzanga emito gyonna abantu 14 ebbaasi zatuzanga abantu 7 muddemu emboloke zatuzanga abantu 30 nazo ziddemu emmoloka entonobono buddudu bwatuzanga abantu 7 nabo buddemu mu nkola efaanana bwetyo bodaboda nga bulijjo enkolera yeeyo oluguudo lwa Entebbe Expressway abalutambulirako n'abaluvugirako olwaleero kekasemba okuluvugirako ku bwereere olwaleero lwe lusemba okuluvugira ku bwereere abo oluyitako nakati amachanga gana gonna ku lwaleero nduyiseko kusanga 11 n'eddakiika nga 10 very early in the morning ku saa 11 n'eddakiika nga 10 badde nduyitako ku tollgate osangawo abantu abagamba nti osangawo ekyuma ne kikuyimiriza ekirabaddewo bulijjo kuba bulijjo tuveerire tuyitamu buyisi naye akati ogenda okutuukawo osangawo ekyuma kyosangawo omuntu ali mu kabuuth awo oba mu kayumba akakayumba akajja okubeerako okusasulira nagamba nti tukutegeeza nti kutandika ne Saturday ngenda kusoma mwezi 8 okuyita wano kugenda kubeera kwa kusasulira busasulizi ya shillings 50 bona abatolina ekaadi naye ngate bobeera ne kaadi bw'oba oyitako bisi mulundi gumu teziba 50 ziba 5 bw'oba oyina kakaadi akati kakadi atokagula okagula wenyine ku toll plaza ne basaako sente zoyagala gwo bagamba mukwano gwange Salongo Kasibante ni kwali kino yabadde akimbuza nanga nti nawulidde Sewanya nanga ayogera sorry si Sewanya esempebwa nawulidde kyobe sempebwa nga ayogera naye ako saakategedde bulungi bwe nteeka sente kubanga gambe sente zigwa ku kaadi akati waliwo kaadi eno nga gwe ndugu Kasibante Salongo atatera kulukozesa oyitako lumu ogenda ku biiki ogenda ku kisaawe ogenda kukyalira ku family zo abantu abali Entebbe ng'oyitako lumu oyinza okuyitako lumu mu mwezi oyitako lumu mu myezi 2 oyitako lumu mu wiiki nga toli frequent user wa luguudo olwo ogula kaadi gye bayita upesi kaadi upesi kigambo kya Luswahili ekitegeeza express oba okwanguwa akati ogula upesi kaadi noga nti nze ku kaadi yange nataddeko emitwalo gyange 10 oba 2 oba 3 oba 2 oba 3 oba kyonna z'oba otaddeko actually waliwo neyambuziza omulala akola mu kitongole kya gender nangamba nti minimum balance erina kubeera meka kasita kubanga kuliko sente zikuyisaako trip minimum balance abeera wa trip kati trip oba oyina kaadi ebeera 15 so I think noze minimum balance kasita kubeerako eza trip endala zonna ekimana enyo wallet ziba sente mu wallet yo kati gwomanya eyo mbigamba abantu bakozesa Entebbe Express ko sagala otuukaawo otawaane atoga nti fete twakimanya kakati gwe bogula kakaadi nosaako sente zuzo nazo obuyagala noga nti ntaddeko emitwalo gyange 5 nkubeerako emitwalo gye 5 akati lwoba oyiseeko noteekawo kaadi 4 zivaako nosigazaako emitwalo gyo 4,15 bw'oba okomye omulungi omulala noyisaako kaadi nabajjako 5 nosigazaako emitwalo gyo 4,9 zibeerako ne bw'omala emyezi 6 nga tozeemu kuyitako sente tezigwako ku simu zino ate tosobola nayo kuzijjako toyizaga nti owaye engeri sisubira nakuddamu kuyita ku ntebe mu kaseera kano wano najjange kanjijjeyo njinyoomu amafuta awo batokyasobola kati obusente bwo bubeerako kakati bano abalala
abalukozesa lunaku buli week nakati anze ndi wa buli week nogula week card ya week notekako sente za week era ezo zikola wiki nezigwako ezo zikola week nezigwako oba ovuze oba tovuze sente baziteekako nga za week kati kitegeeza nti week tekwa kuba ziweddeko n'omwezi naye bwatyo bwatambula era ne bwatyo bwakola so starting tomorrow olwo luguudo bwe lugenda okubeera twafiiriddwa Brigadier General Mark Kodili yafudde olunaku olw'eggolo amawulire gatuuseko twali Geoffrey Wananga tuli Mugundu amawulire ga Brigadier Mark Kodili ne gatuukako wano nga Mark Kodili naye atufuddeko agenze nekiba nti ebisingako ku Mark Kodili tujja kubyogerako mu program yaffe eyitibwa eya program eya Mugundu netone Geoffrey Wada mpozi n'ekirala era amawulire agatuuseeko nga nfuluma studio ekiro wano nga tumaliza Mugundu kusanya n'ekitundu amawulire gadi gava Tanzania nga speaker waayo ayitibwa Right Honorable Job Ndugai Job Yosino Ndugai naye yakasemu tawulo yakisudde Mama Samia Hassan Suluhu naye eggwanga likutte abayoolayoola Kamala Omazi agoba bagoba akasuka biki kati abadde n'akatubagirawo ne speaker we bumijjukira nti bakibiina ekiyitibwa ekyekyama kya mapinduzi naye kasita bategedde nti 2025 Mama Samia Suluhu ajja kudda asabe taamu ye etali n'eyamagufuli gyatwalako bajamaliza so nekiba nti kireeseweera nabo akanyoolagano Tamale Mirundi byasinga okubitegeera party politics nani atawaanya ani munne so ye speaker yawanise naga nti nze akankite nkuleke kati ageze kumobilizinga mu kyama kya mapinduzi asobole okumeggana ne Mama Samia Hassan Suluhu come 2025